మనం ఈరోజు లాగింగ్ ఇన్ రెస్ట్ ఇష్యూ తెలుసుకుందాం. లాగింగ్ ఇన్ రెస్ట్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఇంటెలిజేకి వెళ్ళి ఒక కొత్త క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటా. న్యూ జావా క్లాస్ లాగింగ్ రెస్ట్ ఇష్యూ. ఓకే, సో లెట్ మీ క్రియేట్ మెయిన్ మెథడ్. ఓకే, నేను మెయిన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేసేసుకున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు లాగ్ చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? స్టాటిక్ ఇంపోర్ట్స్. ఫస్ట్ ఈ కోడ్ కాపీ చేసుకుందాం, ప్రీవియస్ కోడ్, అండ్ స్టాటిక్ ఇంపోర్ట్స్ కూడా కాపీ చేసుకుందాం. సో లెట్ మీ కాపీ ఆల్ ద స్టాటిక్ ఇంపోర్ట్స్. ఓకే, స్టాటిక్ ఇంపోర్ట్ కాపీ చేసుకున్నాం. సో ఈ కోడ్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది. మన వర్క్ స్పేసెస్ రిలేటెడ్ కోడ్. మనం లాస్ట్ క్లాస్ నుండి దీని మీద వర్క్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి లెట్ మీ స్టోర్ దిస్ ఇన్ రెస్పాన్స్ వేరియబుల్. రెస్పాన్స్ ఇంపోర్ట్ క్లాస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది జనరల్ నార్మల్ గివెన్ డాట్ బేస్ యూఆర్ఐ హెడర్ పెట్టుకుందాం. వెన్ దెన్ ఓకే, సింపుల్ స్టేట్మెంట్ ఇది. కంట్రోల్ ఆల్ట్ ఎల్ ఫర్ ఫార్మాటింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? సో మనం 2 టైప్స్ ఆఫ్ లాగర్స్ పెట్టుకుందాం. ఏంటది? రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్. రిక్వెస్ట్ లాగర్, నెక్స్ట్ ఏంటి? రెస్పాన్స్ లాగర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ రెస్పాన్స్లో లాగ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా వెన్ డెన్ తర్వాత ఈ నెక్స్ట్ లైన్లో డెన్ తర్వాత డాట్ పెట్టుకుని లాగ్ డాట్ ఆల్. ఓకే, సో లాగ్ డాట్ ఆల్ అని రాసి ఏంటంటే నాకు కన్సోల్లో లాగ్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. సో లెట్ మీ రన్ అండ్ షో యూ. సో ఇప్పుడు మీరు చూసే లాగ్స్ ప్రింట్ అయినాయి. ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటి? రెస్పాన్స్ లాగ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఏంటి? రిక్వెస్ట్ లాగ్స్ కూడా కావాలి. సో ఎక్కడ ఉంటాయి రిక్వెస్ట్ లాగ్స్? గివెన్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ వెన్ కన్నా ముందు డాట్ లాగ్ డాట్ ఆల్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏంటి? రిక్వెస్ట్ లాగ్స్. రెస్పాన్స్ లాగ్స్ మనం ప్రింట్ అయినాయి, ఈ స్టేటస్ కోడ్ నుండి ప్రింట్ అయింది. సో నాకు రిక్వెస్ట్ లాగ్స్ కూడా కావాలి. సో ఇది రిక్వెస్ట్, గివెన్ తర్వాత లాగ్ ప్రింట్ చేసే రిక్వెస్ట్, దెన్ తర్వాత ప్రింట్ చేసినవి అన్ని రెస్పాన్స్. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ అండ్ షో యూ ద డిఫరెన్స్. సో ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చూస్తే దేని నుంచి వచ్చింది లాగ్స్? ఇక్కడ నుంచి వచ్చినాయి, రైట్? సో ఇదంతా రిక్వెస్ట్ లాగ్స్. ఇప్పుడు చూస్తే రెస్పాన్స్ లాగ్స్ కూడా ప్రింట్ అయినాయి మనకి. ఓకే, ఇది రెస్పాన్స్ లాగ్స్, ఇది రిక్వెస్ట్ లాగ్స్. ఇలా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు మనం, రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ లాగ్స్. ఓకే, సో దీంట్లో డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. ఏంటవి? ఇప్పుడు మనకి రిక్వెస్ట్ లాగర్ కావాలంటే గివెన్ కింద ఏం పెట్టుకుంటాం? లాగ్ డాట్ ఆల్. అదే రెస్పాన్స్లో కావాలంటే రెస్పాన్స్లో లాగ్ డాట్ ఆల్ పెట్టుకుంటాం. దెన్ తర్వాత ఎక్కడ పెట్టుకుంటాం? దెన్ స్టెప్ తర్వాత లాగ్ డాట్ ఆల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేంటంటే ఐ వాంటెడ్ టు లాగ్ ఓన్లీ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎర్రర్. I want log to be printed only if there is an error. ఓకే, సో దీనికి ఏంటి? మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? సో లెట్స్ సే నాకు లాగ్ అనేది నాకు ఎర్రర్ ఉంటేనే ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే, దానికి ఏం చేయాలంటే లాగ్ డాట్ ఆల్ బదులు లాగ్ డాట్ పెట్టి ఇఫ్ ఎర్రర్ వస్తేనే నాకు ప్రింట్ చేయి, లేకపోతే ప్రింట్ చేయకు.
సో ఇప్పుడు నేను చూస్తే నాకు ఏమొస్తుంది, ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే నాకు ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ లాగ్స్ వస్తాయి, రెస్పాన్స్ లాగ్స్ రావు, బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఎర్రర్. ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఇది ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ లాగ్స్. ఓకే, రెస్పాన్స్ లాగ్స్ ఏమి నాకు రాలే, బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఎర్రర్. సో లెట్ మీ ట్రై టు త్రో వన్ ఎర్రర్. ఓకే, లాస్ట్లో ఈ తీసేస్తాను నేను ఏపీఐ కీలో. ఓకే, so now it should throw an error. Now I should get the response logs as well. So what is the command? Log only if there is error. If you see, it has logged the error, authentication error, invalid API key. Okay, so this will log only if there is an error. So let me put that back. Okay, enter the only log if error. నాకు ఎర్రర్ ఉంటేనే లాగ్స్ డిస్ప్లే. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంకో టైప్ ఆఫ్ లాగ్ ఓన్లీ ఇఫ్ మై వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్స్. ఓకే, అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే నేను 200 స్టేటస్ కోడ్ వస్తుంది నా వ్యాలిడేషన్లో. స్టేటస్ కోడ్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, నేను అసెట్ దట్ స్టేటస్ కోడ్ 200కి నేను చెక్ చేస్తున్నాను. సో హియర్ ఐ విల్ బి గివింగ్ 201 నేను ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, 201 ఇచ్చి నేను రన్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది, నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, అప్పుడు ఏమవ్వాలి, జనరల్గా లాగింగ్ యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేయాలి. బట్ లెట్స్ ఇఫ్ దిస్ విల్ లాగ్. మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఏపీఐ రిలేటెడ్ లాగ్ కాదు ఇది, ఇది ఏ లాగ్, ఎర్రర్ రిలేటెడ్ లాగ్. కానీ సో నాకు రెస్పాన్స్ లాగ్ ఏం రాలా, ఇది రిక్వెస్ట్ లాగ్. ఓకే, రెస్పాన్స్ రిలేటెడ్ లాగ్ ఏం డిస్ప్లే అవ్వలేదు. ఎందుకు డిస్ప్లే అవ్వలేదు? బికాస్ రెస్పాన్స్ ఇస్ కమింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్, బట్ ద అసర్షన్ స్టేట్మెంట్ గాట్ ఫెయిల్డ్. నాకు ఇప్పుడు లాగ్ ఎలా కావాలి? లాగ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ అసర్షన్ ఫెయిల్యూర్. దానికి ఏంటి కమాండ్? లాగ్ ఇఫ్ వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నా వ్యాలిడేషన్ సక్సెస్ అయితే నాకు లాగ్ రాదు. వ్యాలిడేషన్ సక్సెస్ కాదు, ఎందుకు? 201 ఉంది కాబట్టి. ఓకే, లెట్ మీ రన్ దిస్. సో ఇప్పుడు నాకు లాగ్స్ వస్తాయి, ఎందుకు? వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే, చూసారా, రెస్పాన్స్ లాగ్స్ వచ్చినాయి. Okay, so just print me or log something if my validation steps fail. So this is for if validation fails. Okay, దానికి ఏంటి? log dot if validation fails. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే నేను 2 సార్లు రాశాను ఇక్కడ. ఏంటది? ఇఫ్ వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్స్ లాగ్ డాట్ ఆల్, లాగ్ డాట్ ఆల్, ఇలా 2 సార్లు రాసిన. రిక్వెస్ట్లో ఒకసారి, రెస్పాన్స్లో ఒకసారి. ఓకే, రాదర్ దాన్ దిస్ వీ కెన్ రైట్ వన్ సింగిల్ స్టెప్ ఫర్ బోత్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్. ఏంటి ఆ స్టెప్? డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నేను డాట్ కాన్ఫిగ్. ఓకే, కాన్ఫిగ్ డాట్ లాగ్ కాన్ఫిగ్, ఇందులో log config dot enable logging of request and response if validation fails. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను లాగ్ డాట్ ఆల్ రాయాల్సిన పని లేదు. రిక్వెస్ట్కి రెస్పాన్స్కి కలిపి సింగిల్గా రాసుకోవచ్చు, రాదర్ దాన్ రైటింగ్ 1 ఫర్ రిక్వెస్ట్ 1 ఫర్ రెస్పాన్స్. సింపుల్గా ఈ స్టెప్ ప్రాసెస్ ఏంటి? ఫర్ బోత్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ సింపుల్గా ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నాకు 200 రాసుకుంటాను. ఓకే, 200 రాసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు దేర్ ఈజ్ నో ఫెయిల్యూర్. ఓకే, ఎనేబుల్ లాగింగ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ ఇఫ్ వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్స్. ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్ ఏమైనా ఫెయిల్ అవుతుందా? 200 రాసుకుంటే మనకు ఫెయిల్ అవుతుంది. సో నేను ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ ప్రింట్ ఎనీ లాగర్, దట్ ఈస్ నాట్ నీడెడ్, రైట్? ప్రింట్ మీ ఆర్ స్టోర్ మీ ఇన్ ఏ ఫైల్ ఆర్ డూ సమ్ లాగింగ్ ఓన్లీ ఇఫ్ మై వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్స్. Okay, let me rerun that.
502. Sometimes we are getting this bad gateway. So let me rerun this. ఇది పబ్లిక్ ఏపీఎస్ కదా, ఇలానే వర్క్ అవుతాయి కొన్నిసార్లు. ఓకే, యు సీ దేర్ ఇస్ నో ఎర్రర్, బట్ నేను ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్ చేశాను, సంథింగ్ 201 202 ఇచ్చి. ఇప్పుడు నాకు లాగ్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఎందుకు? వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్ అయితే రిక్వెస్ట్ లాగ్స్, రెస్పాన్స్ లాగ్స్ రెండు ఇవ్వని చెప్తున్నాను నేను. సో ఇప్పుడు నాకు రిక్వెస్ట్ లాగ్స్, రెస్పాన్స్ లాగ్స్ రెండు వస్తాయి. చూస్తే దిస్ ఈజ్ ఆల్ రిక్వెస్ట్ లాగ్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ రెస్పాన్స్ లాగ్స్. ఓకే, బ్యాడ్ గేట్వే వచ్చింది, బట్ స్టిల్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇది 502 ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, బట్ 201 is what we had given. Okay, so there is a difference, so it printed both request and response logs. Let me rerun this. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూస్తే మనకు 200 వచ్చింది. ఓకే, సో ఇక్కడ సక్సెస్ అయింది, బట్ స్టిల్ it has printed the logs in the console because the validation failed for both. సో ఇప్పుడు చూస్తే మనకి రెస్పాన్స్ లాగ్స్ వచ్చినాయి, at the same time request logs కూడా వచ్చింది. But if we see here, we are able to see some sensitive information, right? So this is API key, which is sensitive information. I don't want these sensitive information to be logged in a file or something. For this, we will use the concept to blacklist headers. Okay. ఇక్కడ డాట్ బ్లాక్లిస్ట్ హెడర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైంది, హెడర్స్ బ్లాక్ లిస్ట్ చేశాను నేను. సో దీని లోపల ఏ హెడర్ బ్లాక్ లిస్ట్ చేయాలో నేను ఇవ్వాలి. ఏ హెడరు? ఎక్స్ఏపిఐకి హెడర్. అంటే నాకు లాగ్స్లో ఇది ప్రింట్ చేయొద్దు అని నేను చెప్తున్నా. ఓకే, డాట్ log dot all. ఓకే, ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే cast argument IO. Sorry, blacklist headers కదా, header. Okay, so let me rewrite this. Config dot blacklist default sensitive headers. log. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకేమో ఈ హెడర్ అనేది బ్లాక్ లిస్ట్లో కనబడుతుంది. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ కన్సోల్లో ప్రింట్ అయింది కదా. సో ఆఫ్టర్ రన్నింగ్ యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్.
So if you see here, it is getting printed as, so this is some warning, leave this. So if you see, it is getting printed like this, blacklisted. Okay, so this is how you can blacklist something if it is sensitive information. Okay, so this is all about logging in rest issue. Thanks for watching.